na snacks tuliambiwa. Si yuko bado kwa nazo. Utaenda kununua food? Yeah. Utasimama utununulie food? Boda. Tekawe kai ati boda. Boda. Kai. Oh, tuko wawili. Mimi tepu mwambie tuko wawili. Aya, wewe. Tuko wawili. Wewe tuko wawili, ama unaona tukiwa mmoja? Kwanza yeye anahitaji food sana. Sasa huku ni wapi? Sasa ndio tunaingia sasa ndio tunaanza kuingia forest ya Badea sasa. Kai, sasa hadi hakuna food, hakuna maduka. Kwani forest kuna kuwa na duka? Kai, tutaenda kukula wanyama sasa? Tangu lini kuna kuwa na forest inakuwa na ama uko na moto basi tuchinje. Usinisumbue sasa, mnaanza kunibo. Usinibo. Sisi hatuko tukubambe, sisi si wako. Umesikia? Sasa nimtulie mpeleke out. Out gani? Out bila food ni out gani? Ama unadhani sisi survive? Sasa hapa anaweza waacha. Kuna wanyama, unaona? Wana simba. Unaona simba? Unajua hujaiona simba. Unaona ni simba ule. Unajua hujaimuona. Simamishe umuone. Hapana. Tutaki. Kama unasimama ndio simame na uchinje. Sasa hizi forests zinaendanga wapi? Kiza tuingie huko nenda wapi? Au ukiingia forest. Hapo ukiingia unaenda unafikia sehemu za Badea huko chini. Dadalua! Mababa wa mababa zetu waliotangulia mbele yangu na watakao kuja nyuma, itakase. Wacha huyo msichana afike. Anafika tu saa hii. Na wamefika wapi? Niko is very fast. It's very fast. Kama ni hapa ni town hall. Au analeta na nduthi ama analeta gari? Pengine nduthi, pengine gari. Wacha tu. Na unajua Mapesa nafaa uongeze gari zingine ama jamaa. Yaani kwa yandi ama kwa wale wa gari yangu. Sio yako. Mimi nasema kama ya kina Niko hivi. So that unaona vitu tukitaka vitu haraka zinafanyika haraka yani kusikuwa na hiyo ina flow. Unajua sasa system kwa gari yangu. At least unajua sasa ni Niko. You know, mimi ni boss wa kina Niko. Mimi ni boss. We need more vehicles. Actually, but we need yes. Charity. Sasa ndio kazi ulikuwa unanipea alafu unanipea mawaidha mingi. Ile kazi nyingine ni ya my boys. Sawa. I never knew ati nikamtu unaweza kashika hivi ukaweke kwa mfuko. Mimi nataka ningekujia. Ningejua kaka. Kujeni nani? Hata tunasikia ati unatetemesha hii dunia. Cobra. Charity is here. Hii macho. Excuse me. Hapa hakuna kizungu. Excuse me. Sio ati hiyo kizungu tunasikia unaongea na huku. Na niulize, mbona nakuja kama nimeshikwa kama mkora? Atumeshikwa kama mkora? Anyway. Do this, Is this the famous Charity? Yes, she is. She is. Now, Charity, I've called you to come and inform you. I'm called Mr. Mapesa. That is my name. And my name depicts whom I am. It means I have a lot of money. Hata yeye wasema ati mmechoka. Safari bado. Safari ni anona. Wao unatoa mshipi. Sasa mimi na bano. Hii gari imekuwa ikienda for so long hakuna place tunafika. Na bano ni sisi. We have 8 hours kufika Busia.
8 hours. Sema hapa niende pole hapana, hatuwezi enda. Kwa mimi nimeikufa na nimeenda 10 times. Kana nishike belt. Hata natupokea dogoro. Hapa tu. So umesema tukiingililia mtu tu akiweza ingia kwa hii forest ama hii. Unaona ukiweza ingilia hapa mbele hapa. Wewe ndio unatokea kia nini? Ukiingilia hapa kia dogoro unatokea huko chini. I've called you and I've told my boys to bring you here so that I may give you all what you need, including money, including any kind of wealth, even if it means giving you land, so that you may defect from the other side that you are campaigning for to come to my side. Excuse me, Bwana Mapesa. You are excused. I don't need any offer. I don't need any money. I'm studying for justice. And I'm there for change. I know who you are. In which world are you living? Look at this woman. In which world are you living? I don't need your money. Excuse me. Have you ever had such a woman in your life? Charity. Okay. Charity. Calm down. Back your phone. I don't need any favor. Hey. Charity. And, excuse me. And I don't need any money. I'm not there for money. And I'm supporting Prince because I know what capable Prince is. Are you working for free? Know. I'm not working for free, and I think when you're calling me here, you never expected me to work for free. Then you need money. I don't then you need money. You need money. Yes, but I don't need your money. Let me tell you. And I don't need your offers. These are the kind of people that die poor. My sister. You are walking on hot waters. Now listen, money talks. Are we together? Money talks. You there? You're speaking about justice. You're speaking about change, about reforms. What is future? I assume that you are a Christian, Hadi wakati wa Yesu. Uyo sijui mwenye sijui you're campaigning for sijui Prince whoever. Acha nikwambie. Atakuacha. Acha niwaambie. Kwa jangwa. Acha nikueleze. Na utakufa maskini. Mimi nakupea kila kitu. Excuse me. Yes. Acha niwaambie. Yes. Kama mlikuwa mnaniita mninunue, I'm not ready for that. And I'll never support Mapesa. I'll stand with Prince no matter what. I'm there to. Then I don't think you are genuine. I don't think you are genuine because of our future. Amekupea nini? Not because of money. Amekupea nini? It's money. Not because of money. I'm working for the future of my generation and the other generation to come. Takasa iwe ya manufaa kwa wengi. Kinyume, utoke hapa! Kinyume! But I want to tell you, I want to tell you right away now that I will defeat Princess Veral in the morning. That is my strategy. It will be a fair
erection. What do you I mean by have fair? no What is problem. fair? Okay, let What me is tell you. fair? But if you think you can buy me with money, excuse me, you are wrong. Okay, let me tell you something, young Charity. You are very young in politics. We have been here for so many years, and you know our Look at this politicians. woman. Excuse me, What is Now she you doing? are doesn't matter. Now you're working with Prince. Next moment, I would like to see what you'll be saying. Just leave her alone to go. Don't go. Just If sit you have down. nothing to, No. Just leave her alone. if you have Enough. nothing else, excuse me. So where are you My going? way. Na sasa unaenda wapi? Unaenda wapi? Hata kazi mingi sana. Hata ujui hapa ni wapi. Na sasa unaenda Haina wapi? shida. Unaenda wapi? Nitajua kwenye nitaenda. I have a lot of Utakufia hapa nje. Haina shida. Madam, Don't keti think hapa I can do chini. here. Si tumekuleta hapa? Si ni sisi tumekuleta hapa? Can I go? Don't worry. Ngoja. Where are you going? I'm Where telling you I you. need to go back to You need my instructions to go. I'm telling you. Go on fighting me. Everyone, before I came here, they knew where I'm coming. Who now? Na wako wapi? Even the people we were with, Wako they wapi? knew where I was coming. So I don't care what happens to you or to me. The fact remains, I'll not come to your side. Okay, Go toka. on. Unaenda wapi? Toka. Oi, now Charity. And if I'll die, I'll die for justice. Anti die for justice. Go on and fight Mother, me. Charity. But I'm telling you. Charity. You think never, that you are like your cannot, name. you cannot. You think that you sound like your name, Ati Charity. No, you want to share this charity to people. Hii Kenya iko na There's wenyewe nothing sawa. else. Hey, Niko, hebu tuende Niko tutoe hii mtu hapa nje. Huyu hata niona Just kama call Niko. atusaidii. Just Ah. need to leave. Ngoja urudishwe. Hata ujui uko wapi, my friend. You're not even worried where you are. Do you know this building? But I would like to tell you something. Know people who know people to know people to get people. Yes. Let me tell you, you playing with fire. Do you understand? I'm not changing my stand. Hey, Ambia Niko akuje hii. oe Buddha. Tabukamu. Kuja ubebe hii kinyagarika. You're so difficult. Atika. Kuja ukabebe, kaweke kwa mfuko, kariha. So difficult. I've never met such a lady who is not willing to get money Who from me. doesn't want money? You Sure. don't want money. But I have these short money. people. Yeah? Hawa watu wafupi. Eh. Guy, Wako na shinda zao. Ati reforms. Justice. You Si think ukwe you are- Chief Justice you basi. think you are the next Nelson Mandela wa Garimadai na sijui Mahatma Niko. Gandhi. Thomas Sankara. All I'm died. changing my We, stand. Niko. Toa hiyo takataka. Kinyagarika ya mtu. Na utafungua dirisha. Hapana, yangu peke yake ndiyo inastahili kuwa imefunguka. Ati? Yangu peke yake ndiyo inastahili kuwa imefunguka. Ati nini? Si ufungue. Unajua Alafu usimamisha gari. unajua nani unajua Tunajua. unajua nani nafanya kazi? Wewe simamisha gari. Simamisha gari. Watoto, mimi siwezi. Watoto. Siwezi tisha na watoto. Kanana mnyonge. Utakunyonga. Ai. Utakufa leo hata. Unajua ni nani huwa tunafanyia kazi? Simamisha gari. Unajua ni nani nafanyia kazi? Aya, sasa fungua hizi milango. Don't care. Fungua milango. Hata hujui kutumia. Nani anajua kutumia? Hai. Fungua hizi milango. The next minute. Si ufungue mlango. Nimefunguka. Hii ingine itaingia kwa kichwa yako. Simu. Toka. Jaribu kupigia mtu. Ai. Unajua ni pesa za nani mnachukua? Wewe nyamaza. Nenda. Do you know Kila.